Hay momentos, en la astronomía en los que el universo sucederá algo que no debería. Momentos en los que los datos se doblan. Las predicciones fallan y el cielo deja de comportarse como el cielo. Esta noche es uno de esos momentos. Porque las nuevas imágenes del objeto interestelar 3I Atlas, publicadas silenciosamente el 5 de noviembre por el Virtual Telescope Project, han confirmado lo que los científicos temían desde que apareció la primera anomalía hace meses. Este objeto no está desacelerando, está acelerando. Atraviesa el sistema solar como si la gravedad se aplicara a todo excepto a él. Y cuando llegaron las nuevas imágenes, fotogramas de alta resolución que muestran un punto de luz compacto y limpio, sin la enorme nube de gas que debería estar liberando, los astrónomos comprendieron que algo está fundamentalmente mal. Un cometa que pierde miles de millones de toneladas de masa debería parecer un caos. En cambio, Atlas luz inalterado, silencioso, suave, estable. Y ese silencio, esa ausencia de evidencia, esa negativa a comportarse como un cometa que debería estar desgarrándose en este momento, es lo que más asusta a los científicos. Porque si la nube de gas no aparece pronto, si la desgasificación nunca ocurre, si la física continúa rompiéndose, entonces la explicación natural se derrumba y nos queda la posibilidad de que algo más, algo desconocido, esté impulsando a Atlas hacia adelante. Esta noche profundizamos en las nuevas imágenes, la aceleración imposible, el extraño cambio de color, el chorro que desafía la gravedad y las nuevas anomalías sin precedentes que convierten a Atlas en el objeto más misterioso jamás observado en nuestro sistema solar. El 5 de noviembre, los astrónomos esperaban confirmación. Una cola brillante y espesa, un enorme penacho de gas sublimentos, la forma inconfundible de un cometa que pierde al menos 50 millones de toneladas de masa. Eso es lo que debería ocurrir cerca del perihelio. Eso es lo que exige la física. Sin embargo, las imágenes publicadas no muestran nada de eso. En cambio, 3I Atlas aparece como un punto de luz limpio y compacto, casi idéntico a las imágenes del Hubble tomadas en julio, a pesar de que desde entonces debería haber perdido más del 13% de su masa total. Para comparar, el equipo del Virtual Telescope mostró una imagen del cometa como un lemon tomada con el mismo instrumento. Lemon se comporta exactamente como un cometa debería, con una cola translúcida arrastrada por la radiación solar. Atlas, sin embargo, permanece pristino, sin cola, sin estructura, silencioso. Y este es el problema. Si Atlas realmente acelerara debido a la desgasificación, el volumen de gas necesario produciría un espectáculo cometario imposible de pasar por alto. La ausencia de ese espectáculo no es sutil, es evidente. Es el equivalente astrofísico de war encenderse un cohete sin ver las llamas. Y eso llevó a Avi Loeb, uno de los astrofísicos más reconocidos del mundo, a emitir una advertencia. Si la nube de gas no aparece en las próximas semanas, la explicación natural falla. Este fue el momento en que la comunidad científica comprendió que el misterio solo se ha profundizado. El 29 de octubre, al acercarse al perihelio, 3I Atlas hizo algo que ningún cometa natural debería hacer. Según el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, el objeto aceleró de forma repentina y dramática, desviándose de su órbita predicha por 4 arcosegundos. 4 arcosegundos suenan pequeños, pero a una distancia de 203 millones de kilómetros, ese cambio implica decenas de miles de kilómetros de deriva. No causado por gravedad,
no predicho por modelos, sino impulsado por una fuerza desconocida. Atlas ahora acelera hacia afuera tu mes tu, equivalent a más de 80 km de deriva por mes. Pero lo más extraño. La aceleración ocurre en dos direcciones a la vez. 135 km/dia 2 alegendos del sol y 60 km/dia 2 hacia un costado, alterando su trayectoria como si ejecutara una maniobra de dos ejes. No es deriva. No es rotación irregular. No es sublimación desde un chorro. Es aceleración vectorial, un perfil de movimiento que se parece más a un empuje intencional que a una física aleatoria. La NASA aseguró rápidamente que esto no representa una amenaza para la Tierra. Pero esa tranquilidad no como a los científicos que comprenden lo que realmente está sucediendo. Un cometa debería obedecer la gravedad. Atlas no está obedeciendo nada. Para comprender la absurdidad de la aceleración de Atlas, Avi Loeb realizó un cálculo simple pero devastador. Si Atlas acelera por desgasificación natural, ¿cuánta masa debe expulsar para generar el empuje observado? La respuesta es catastrófica. Al menos 1/16 de su masa total, unos 50 millones de toneladas. Eso no es un penacho, es una explosión a escala planetaria. Si esa cantidad de material hubiera sido expulsada, la coma superaría al propio objeto, convirtiéndose en uno de los espectáculos visuales más grandes del sistema solar. Cualquier telescopio, desde observatorios terrestres hasta Hubble y James Webb, lo detectaría instantáneamente. Pero las imágenes del 5 de noviembre muestran algo preocupante. La coma es prácticamente inexistente. No hay una gran cola, ni un brillo intenso, ni una enorme nube expansiva de escombros. Atlas aparece intacto, un punto silencioso de luz flotando en el vacío. Y aquí surge la paradoja que amenaza con destruir por completo la teoría del cometa. No puedes acelerar sin perder masa, a menos que la aceleración sea artificial. Esto es lo mismo que ocurrió con Oumuamua en 2017, cuando aceleró sin desgasificar. Pero Atlas es incluso más grande, 33 millones de toneladas, haciendo que el misterio sea exponencialmente más profundo. La conclusión de Loeb es clara. Si la nube de gas recuerda no aparece, no estamos observando un cometa natural, y el tiempo se agota. Al acercarse Atlas al Sol, los astrónomos observan algo sin precedentes. El objeto se intensificó a una tasa de magnitud 7, más del doble de rápida que la de los cometas normales, que se iluminan entre 2 y 3. Este tipo de incremento explosivo de brillo requiere una enorme liberación de energía. Fragmentación, chorros masivos o violentos estallidos térmicos. Sin embargo, Atlas no muestra ninguno de esos signos. En cambio, su brillo aumentó sin ninguna consecuencia física visible. Peor aún, el color del objeto cambió a un azul profundo. Más azul de hecho que el propio sol. Y esto no es una metáfora, es una medición literal de longitud de onda. Los objetos fríos brillan en rojo. El polvo dispersa la luz en rojo. Los cometas se vuelven verdes al acercarse al sol. Pero Atlas desafió todo esto, brillando azul a una temperatura que supera los 5800 Kelvin, a pesar de que debería estar 20 veces más frío que la superficie solar. El polvo natural no es esto. El hilo natural no es esto. Los cometas naturales no hacen esto. Este comportamiento lumínico es consistente con gas ionizado, metals reflectantes o superficies diseñadas, no con hilo derritiéndose.
Si la inconsistencia en la aceleración y la paradoja energética no fueron suficientes. 3i Atlas presenta nueva anomalias importantes. Cualquiera de las cuales sería suficiente para considerarlo inusual. Las nueve juntas lo convierten en un caso sin precedentes. Entre las más preocupantes está su trayectoria imposible. Una alineación casi perfecta de 5 degrees con el plano de la eclíptica, estadísticamente cercana a cero para un objeto interestelar.